Hi everyone, my name is Aishwarya and welcome back to my YouTube channel. So welcome to yet another Meesho haul video. I hope you all are doing well. So it's been too hot these days and the temperature has escalated to 33 degrees in Dehradun and I guess बाकी cities में तो temperature बहुत ज़्यादा हो गया होगा अभी. आप comment करके बताना मुझे कि आपकी city में temperature कितना हो रखा है अभी, because I guess बाकी cities में temperature has gone up to 40 degrees which is too much for April because मोस्टली समर्स मई से स्टार्ट होती हैं. इट इज़ ऑलरेडी टू हॉट एंड बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बट जब मुझे बाहर जाना पड़ता है ऑलवेज फील लाइक वेयरिंग सम कंफर्टेबल एंड ब्रीजी क्लोथ्स. सो आई हैव ऑर्डर्ड अ लॉट ऑफ ड्रेसेस फ्रॉम मीशो एंड वी आर ऑल इनटू समर ड्रेसेस दीज डेज एंड अभी वेकेशन भी आ रही है, सो आई हैव ऑर्डर्ड वेकेशन ड्रेसेस mostly. I'm so surprised by the quality of dresses that I have received this time from Meesho and I'm really excited to show you all कि मैंने क्या क्या order करा है and you guys will love the dresses. These dresses are so affordable. So the lowest price for the dress is 312 and maximum price is rupees 687. So 300 to 700 के बीच में ही I have ordered all the dresses. So yeah, without any further delay, let's get started with today's haul video. Okay, so the first dress that I have ordered is this kitty bodycon dress and this is such a gorgeous piece. You can see this is a full length bodycon dress and oh my god, look at the print of this dress. I just love it. आई वॉज रियली अमेज्ड कि मीशो में ऐसी ड्रेसेस भी मिलती हैं एंड दिस इज़ सच अ प्रिटी ड्रेस. इट इज़ अ फुल लेंथ बॉडीकॉन ड्रेस and you get this slit on the left side. As you can see on the try on, this hugs your body seamlessly and it looks so nice. Like इतनी perfect fitting है इस dress की. I ordered this in size medium for myself and ये बहुत perfectly fit हुई मुझे. Also I really like the neckline of this dress. So you get this layered kind of neckline and ये बिल्कुल भी deep नहीं है. Also you have got these adjustable straps. So आप इसको accordingly adjust कर सकते हैं according to the length you prefer for your neckline. एंड दिस ड्रेस इज़ सो हेवनली. लाइक मैं तो बस वेट कर रही हूँ, अगर मैं कभी वेकेशन में जाऊँगी आई विल डेफिनेटली वेयर दिस ड्रेस. ये टाई डाई पैटर्न आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड में है एंड आई हैव सीन सो मैनी डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ दिस प्रिंट and I really liked this one. The tie-dye pattern, it is so unique. It is in the shade of like red, pink, orange. It has got this unique palette. I really like this dress and you can see in the try on how beautiful it looks, like a gorgeous piece. And I just got this for rupees 380. Like, can you guys believe? So the dresses I have ordered from Meesho, like मेरे को लगा था कि ऐसी dresses मीशो पे नहीं मिलेंगी इतनी अच्छी क्वालिटी की, बट द क्वालिटी इज़ सो थिक. लाइक द क्वालिटी इज़ सो अमेजिंग. बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं, इट इज़ नॉट एट ऑल सी थ्रू. बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है एंड आई एम जस्ट लविंग ऑल द ड्रेसेस दैट आई ऑर्डर्ड फ्रॉम मीशो दिस टाइम. एंड ये सिर्फ 370 की है. आई वाज लाइक शुक कि 370 में इतनी अच्छी ड्रेस कैसे आ सकती है, बिकॉज हम कोई और वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे लाइक बैनिक, न्यूमी, तो वहाँ पे सिमिलर ड्रेसेस आर लाइक अबव 1500. सो आई वाज लाइक मुझे ट्राई करके देखना है कि मीशो में कैसी क्वालिटी की आती है. सो या आई रियली लाइक दिस ड्रेस. Guys are not ready for the second dress. My god, I received such a beautiful dress. So the next dress is this floral midi. It's such a pretty dress. I mean, I was in wow when I looked at this dress, and it is so lightweight and so breezy. As you can see in the try on, so it's a ankle length dress. Basically it's a midi. It's neither a full length gown nor a knee length dress, so it comes till your ankle and it looks so good.
And you have also got these ruffles at the front and it looks so flattering. When I wore this dress, I was feeling so pretty and बहुत ही feminine look है इस dress का. So you guys must go for this one. It is very lightweight. So it is quite lightweight. ऐसे ठंडा ठंडा सा material है इसका and you will feel great when you wear this. And it's a great choice if you are going on a trip or a vacation. अभी summers में the material is so good. And it's a great choice if you're going on a trip these days. बहुत ही अच्छी ड्रेस है and it is available till double XL. So it is available till double XL. So plus size can also go for this one and ये बहुत ही सही है. The best part is you have got these adjustable straps and पीछे भी elastic है. It looks so pretty. This dress was available in 2 colors, pink and blue, but I went for blue color because में cute से daisies बने हुए थे white color के and I just love the print and the neckline. So yeah, you can go for this one. I ordered this in size small. So I ordered this for rupees 483 but currently it is available for just rupees 392. मतलब बिल्कुल major difference of almost 100 rupees आ गया है. So you can check this one out. And I ordered this in size small. So small order करने की वजह से it is little bit tight on my chest. I'm not feeling uncomfortable because इसमें पीछे elastic है. But still I'll get it exchange for medium size कि आगे से proper fitting आ सके इस dress की. Just go for this dress blindly. It is such a great piece. इस बार मैंने काफ़ी variety of dresses order करी है like gowns, maxi dresses and even like short party wear dresses. I have even ordered one cord set that you will get to see in this video. Okay, so the third dress that I have ordered is this bodycon dress and oh my god, just first look at the print of this dress. It is so heavenly. I'm just literally waiting कि मैं कब किसी trip पे जाऊँ and मैं ये dresses पहनूँ because the print of this dress is just giving so much beach vibe. So it's a mini bodycon dress and you have got these straps to tie up on your shoulders and you can see the try on how gorgeous this looks. I'm in love with the print of this dress. I'm in love with the print and color of this dress. Like the entire combination of brown and blue looks so heavenly. मतलब देखते ही प्यार हो गया था. इतनी प्यारी ड्रेस and it is giving Brazilian vibes. I've seen so many pictures on Pinterest like girls wearing these kind of printed dresses on beaches and it looks so hot. The material of this dress is pretty good and I've ordered this in size small. इसकी फिटिंग भी मुझे काफ़ी अच्छे से आई है and I ordered for rupees 320 but currently it is available for 290. Like you're getting a bodycon dress for just rupees 290. You guys must buy 2-3 dresses from this haul because all of these dresses get out of stock so quickly. Okay, so the next dress is this beautiful bodycon maxi dress and oh my god, I found this dress on Meesho. Like I've been seeing these bodycon dresses, like these are dupe of Skims bodycon maxi dresses that you must have seen Kim Kardashian wearing so much and I was just shocked when I saw this dress on the app. And I was like, let's buy this dress and see what's the entire look and quality of this dress. And I am just amazed by the quality of this dress. This is such a good material dress. The material is super soft, like buttery soft जिसे कहते हैं. I've seen such dresses on Urbanic, Numi and they range from 1000 onwards and I got this for just rupees 683 on Meesho. Like what? अगर इस ड्रेस में और कलर्स अवेलेबल होते तो मैं वो भी परचेज़ कर लेती बिकॉज दिस लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड ग्रे कलर इज़ वन ऑफ दोज कलर्स जो सारे स्किन टोन्स पे बहुत अच्छे से सूट करता है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू परचेज दिस ड्रेस. एटलीस्ट इट लुक्स gorgeous. So you have got this neckline and then
it hugs the body so seamlessly and इसकी बहुत ही अच्छी फिटिंग है. I really like the pattern going on at the bottom of this dress. थोड़ा सा flowy सा look आता है, so it gives a very hourglass shape to your body and it's just amazing. I ordered this in size medium for myself, so you can see the try on कि ये मेरे पे कैसी लग रही है. It's a great choice for party wear and इस ड्रेस को तो आप कहीं भी पहन सकते हैं. इट इज़ सो लाइट वेट एंड हाईली कंफर्टेबल. एंड इफ़ यू गाइज हैव दोज हाई हील्स प्लेटफॉर्म जो आती हैं, इट विल लुक gorgeous with this dress. You just need to carry a mini shoulder bag with this and it will give such an aesthetic look. बहुत ही प्यारा सा एक लुक बन के आ सकता है with this dress. I'm just waiting कि मैं इस ड्रेस को कब पहनूँगी. It's just gorgeous. Okay, so the next dress that I've ordered, you can see the dress here कि ऐप में कैसी दिखाई गई थी. And I've received a scandalous copy of this dress. So this is the dress I am talking about. So the material of the dress is great. It is really thick. बट ये मुझे ढंग से फिट नहीं हो रही. सो मैंने जब ये ड्रेस ऐप में देखी, सो आई वॉज रियली अमेज कि ऐसी ड्रेसेस भी मीशो पे मिल रही है. लेट्स जस्ट ट्राई बिकॉज आई हैव सीन दिशा पाटनी वेयरिंग दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस. आई हैव सीन सो मैनी paparazzi photos of her wearing these short mini dresses with long sleeves and she looks like a Barbie doll wearing those dresses. So this was available in black color on Meesho. So मैंने भी सोचा कि let's just try, but firstly this is not fitting me properly and secondly इसके साइड में it has this huge cutout जो कि इस ड्रेस को काफ़ी अनवेयरेबल बना देता है and it is not comfortable at all. You can wear a mini shorts or cycling shorts inside and then you can wear this dress if you're liking this dress. Otherwise the material of the dress is really good, quality is really good and I've ordered this in medium. So मुझे फिर भी ढंग से फिट नहीं हो रही थी ड्रेस, बट अदरवाइज द ड्रेस इज़ ग्रेट. थोड़ी सी स्कैंडलस हो सकती है. इफ़ यू आर इनटू सच ड्रेसेस यू कैन गो फॉर दिस वन एंड इट्स अ bodycon mini dress. I got this for rupees 430. Yeah, you guys can check this one if you guys like wearing these kind of dresses. Okay, so I have saved the best for the last and you'll get to know what I'm talking about. Okay, so the sixth piece that I have got is this beautiful quad set and oh my god, this is such a pretty floral quad set. इस बार मैंने मीशो में बहुत ज़्यादा रिसर्च करी कुछ अच्छी ड्रेसेस एंड क्वाड सेट्स देखने के लिए. सो क्वाड सेट में मेरे को बस एक यही क्वाड सेट पसंद आया. इट इज़ अ 3-piece सेट. Firstly, you get this crop top and look at the sleeves of this top. Oh my god, इतना ज़्यादा Pinteresty है ये quad set and this is such a pretty piece. quad set की मुझे बस एक ही बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप टॉप को किसी और बॉटम के साथ स्टाइल कर सकते हैं, बॉटम को किसी और अपर वेयर के साथ स्टाइल कर सकते हैं. एंड आई सी माई सेल्फ वेयरिंग दिस क्रॉप टॉप सो मच बिकॉज मैं इसको अपनी डेनिम के साथ पेयर कर सकती हूँ, लॉन्ग स्कर्ट्स के साथ पेयर कर सकती हूँ, मिनी स्कर्ट्स obviously. So there are so many options available to style these kind of pieces and look at the print of this quad set. So pretty and इसके flowers में ये ऐसे लेडी बग्स भी बनी है. They're sitting on these flowers. बहुत ही pretty quad set है and the quality is really amazing. बिल्कुल भी see through नहीं है. I just love this quad set so much. And the second piece you get is this mini skirt and again this is such a cute skirt. The entire piece looks so gorgeous. So as you can see the try on जो top है उसकी neckline is V neckline. So they have sent this third piece with it so you can tie it in the middle around your top and आप इसको एक bralette kind of look भी दे सकते हैं. So it is perfect for summer outings, beaches, कहीं भी आप visit कर रहे हैं. This is such a lovely piece. I am just loving this quad set so much. And ऐसे quad sets again other websites they are charging like 1500, 1600, 2000 for these kind of quad sets. I have got this one for just rupees 480 and the current price is rupees 450. Like
450 you're getting a 3-piece quad set, which is such a steal deal. You guys must have this in your wardrobe. If you like wearing cute stuff during summers, go for this one. Okay, so moving on to our final item of this haul, and it is my favorite dress from this haul video. So I'm talking about this gorgeous midi dress, and oh my god, this is my favorite dress from this entire haul, and I think I can say that this is the most favorite dress I've ordered for this summers. It's unbelievable कि मीशो पे इतनी अच्छी क्वालिटी की एंड इतनी डिज़ाइनेबल ड्रेसेस मिल रही हैं. आई हैव ओनली सीन दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस ऑन मिंत्रा, एंड मिंत्रा पे भी ये 700-800 से कम की तो बिल्कुल भी नहीं होगी. एंड आई हैव जस्ट गॉट दिस ड्रेस फॉर 350. करंटली इन सब का प्राइस ड्रॉप हो चुका है. सो highly recommend you guys to go for this dress. This looks so pretty. Like polka dots are always in trend. वो कभी भी out of trend जाते ही नहीं है. And there are so many memes related to polka dot dresses nowadays. But you should go for this one. इसकी इतनी प्यारी neckline है. It has got a corset kind of neckline and a ruche detailing. You have also got this strap. I've ordered this in size medium, and you can see the fitting of this dress. जो मैंने स्मॉल में पीसेस मंगाए हैं मुझे टाइट हो रहे हैं. सो मैंने कुछ स्मॉल में मंगाए थे, कुछ मीडियम में मंगाए थे. सो द वंस आई हैव ऑर्डर्ड इन मीडियम आर फिटिंग मी परफेक्टली. सो मैंने इसको भी मीडियम में मंगाया था. आई हैव गॉट अ जिपर एट द बैक एंड इवन द स्ट्रैप्स आर एडजस्टेबल. सो दिस इज़ अ लवली ड्रेस एंड यू गेट अ स्मॉल स्लिट इन द फ्रंट and it looks amazing. I'm in love with this dress honestly, and this has to be my favorite dress from this haul video. So yeah, with that we have come to the end of this haul video. I hope you like the recommendations. Also, I'll link the top I'm wearing in today's video in the description down box below with all the other links. So yeah, you can check from there. So yeah, that's all for this haul video. I hope you guys liked watching this video, and if you did, kindly subscribe to my channel, hit the notification bell icon so that you get notified whenever I post a new YouTube video, and kindly give this video a thumbs up because each like matters to me a lot, and I get to know whether you guys are liking my recommendations or not, and henceforth I can revise them in my future hauls. So yeah, do let me know in the comment section कि आप लोग को ये dresses कैसी लगी. Personally, I just loved all the pieces from today's haul video. Yeah, thank you for watching this far. I appreciate you, and I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.